Jean Adrienne'la canlı yayına hoş geldiniz arkadaşlar. Welcome Jean, we are very happy to have you here again with us. Thank you. I'm so excited. I've been excited all week waiting for today. Yay! Arkadaşlar sorularınız varsa lütfen chat'e yazın. Jean Adrienne bu akşam bizim merak ettiklerimizi cevaplandırmak için burada. Bu yayını daha sonra YouTube'dan ilk defa izleyecek olanlar varsa lütfen gerilere doğru gidip birinci yayınımı önce izleyin. Orada Jean Adrienne arınma sistemi nedir? Açıkladık. Oradan izleyebilirsiniz. So, would you like to start with questions or? Yeah, we can start with questions. Sure. Okay. Tülin asked, she saw you on her dream and you told her work with spiritual dosing. Okay. Spiritual dosing. So, what is it she's asking? Oh, okay. So spiritual dowsing is, hang on, let me get my pendulum. Spiritual dowsing is using a pendulum to actually locate problems within the body and the field and to clear them away and then to bring in new more positive stuff. Spiritüel dosing sarkaçla yapılan bir çalışma. Bedenlerimizdeki ve alanlarımızdaki negatif olan ne varsa, hani ister varlık olsun, ister hastalık ya da blokaj, onların enerjilerini temizliyor ve boşan yerlerde bize katkı olacak olan pozitif enerjileri dolduruyoruz. So what her dreams tell her? Tülin Hanım, spiritüel dosing eğitimi aldınız mı? I asked her if she took a spiritual dosing training. Okay, did she say yes or no? Ben aldım. Doğru. Ben de aldım. Tülin Hanım'a soruyorum aldı mı diye. Aldım. Tam aldığım gün gece rüyama geldi Jean. Welcome to Turkey. I love you Jean. Oh, thank you. Yeah, she took, and the day she took that class, she saw you on her dream. Oh, okay. Well, I travel around a lot at night. Ben geceleri etrafta çok dolaşırım diyor. Tahmin ettim. Gerçekten ruhunun geldiğini hissettim yani. She says she felt your energy. She thought the same thing. So I think it was 3 nights ago. I had this dream that I was doing a webinar. I think it was actually with Hakan, and I've never done one with him before. And I was teaching some kind of new information. So that was very interesting, but it was to Turkish people. Amazing. So what else is possible for that? Yeah, who knows? You know, Hakan is a teacher of teachers. Yeah. And so, yeah, I'm not sure what I was teaching, but it was new material. It was something new and different. Wow, how does it get any better than this? Yeah. Jean de 3 gece önce bir rüya görmüş. Rüyasında Hakan'la Türk katılımcılara bir webinar yapıyorlarmış ve orada çok farklı yeni bir şey öğretiyormuş bizlere. Ben de bunun için neler mümkün dedim. Hani Hakan'cığımı çok severim. Hocaların hocasıdır. And also we have our teachers here. They are contributing to Adrienne clearing system. I would like to mention their names because, you know, I choose everyone have this clearing system in Turkey. You know, for example, Sabahat. Yani arkadaşlar dedim ki Jean'e, bu arada eğitmen olan benim bildiğim arkadaşlar var. Diğer arkadaşlar da yazabilirler. Mesela Sabahat Hanım, Süreyya'cığım var. Burada bize katkılar. Yasemin Hanım var. Eğer bu sistem ilginizi çekerse lütfen birimizden birinize ulaşın. Gerçekten sizin de yaşamınızı kolaylaştırması için neler mümkün diyorum.
And the other questions are, Hazal Hanım, YouTube'dan buraya bir arkadaş, bilen bir arkadaş atabilirse Hazal Hanım için sevinirim. Bir önceki sohbetimizde uzun uzun bahsettik. Onu seyretmeyi sizden çok rica edeceğim. Çünkü hani zamanımız kısıtlı, sorularla değerlendirmek istiyoruz. Hajar is asking someone who took the class first time, what do you recommend them to work for themselves? Okay, so are you talking about like they've just taken the first level training? Yeah, exactly. Hajar took about 1 week or 2 weeks ago, first training, yeah. Yeah, so my suggestion is to do a session maybe every day on herself, to start there and really, really work on herself until she gains confidence in the work. And so one of the intentions that I used to use in the very beginning was to remove the blocks that are keeping me from trusting myself. Jean Hanım dedi ki, Aslı Hanım şu an bunu ayarlardan yapamıyorum maalesef. Yoksa ben de çok isterim kapatabilmeyi. Adrienne dedi ki, Hacer'cim, öncelikle dedi, bu seansları yapmak için kendini yeterli hissedene kadar kendine çalışmaya devam etsin. Hangi konuda bir sıkıntı, bir blokaj hissediyorsa kendiyle alakalı öncelikle o konularla başlamasını öneririm dedi. Drew, I'm hearing a lot of feedback. Do you hear that? It's like yeah, these are the people who joins. And I don't know where to. Well, that fixed it. Yeah, exactly. I need to fix it, from the Zoom page. So it's right now. And the other question is, Semra is asking, with different subjects, how many sessions we can do in one day to ourselves? You know, we really need to be gentle with ourselves. And so I only ever do 1 session a day on myself. Jean Hanım dedi ki, ben dedi, hem Türkçesini de okurum Hülya Hanım. Jean Hanım dedi ki, lütfen hani bedeninize ve kendinize nazik olun. Ben günde kendime sadece 1 seans yapıyorum dedi. Günde 1 seans yapmamızı öneriyor. So, the session's always going to tell you how long the processing is. So while you're processing 1 session, you could work on another subject during that processing period. But really only 1 a day, because otherwise you could end up making yourself sick. I will unmute everyone and then... If you want to mute them all, then I can unmute myself once you do that. Yeah, I am looking, where was it? It's right underneath the list of participants. If you go and click participants, and it says invite, mute all. Oh, no. I cannot see how to... Okay. It's over on the right-hand side of your page. Yeah, chat. I am looking on chat. Yeah. Above the chat. Above the, okay. Yeah. I cannot see. You have to click on the participants. When you go down to the bottom of the page, it says participants, and then it says chat. If you click on the participants, it says there's 71. Click on that. Participants, okay. Yeah, and then it'll tell you can mute them all. And then okay, I found it. Thank you. Okay. Yeah. Still learning. Okay. Here we go. Yeah. So, Jean dedi ki arkadaşlar, o son söylediğini size çevireyim.
seans yaptığınız zaman size bir işleme süresi veriyor. O işleme süresi bitene kadar aynı konuyla ilgili çalışmıyoruz. Fakat hani 24 saat geçtikten sonra kendinize farklı bir konuda çalışabilirsiniz dedi. And the other question is Lavin Esma asking. Lavin Esma diyor ki ne zaman kendime bu çalışmayı yapsam karaciğerimde ve midemde sıkışma ağrı oluyor. Neden acaba? Lavin Esma is asking when she do a session to herself, she has a pain on her livers and on her stomach. So is there any reason she wonders? Okay. So is it always on the right side, liver stomach area every time she does a session? Seans yaptığınız zaman Esma Hanım hep ciğerinizde sağ tarafta mı oluyor bu ağrı? Okay, sevinirim. Just a minute. I will do one of the participant co-hosts, so she will manage all. Okay. Özür dilerim canlar. Şeymacığım seni arıyorum. Okay. So. Someone said yes. I don't know if that was it Lavin Esma that had the question. Yeah. Okay. Yeah, she said yes. Yes, so, she said yes. Yes. Yeah. So I guess that some of us carry our burdens in particular places. Like I carry a lot of my stuff in my knees, and sometimes on the back of the neck. And so maybe that's the area that gets triggered when she's working on herself. Cin dedi ki arkadaşlar, Esma Hanım, bazen üstümüze çok fazla yük taşıyabiliyoruz ve bu yükler belli bir yerde toplanabiliyor dedi. Mesela Cin'in bazen sırt kısmında bu yükler oluyormuş ve ağırlıkta da dizlerindeymiş. O taşıdığınız aslında size ait olmayan yüklerden dolayı bu sıkışma ve ağrıları yaşıyor olabilir misiniz? So can you mute George? Okay. Yeah, I mute. Because I think that's okay. the one. Elif'cim sen unmute yapar mısın yine herkesi? Ben direkt çeviriye odaklanayım. Çok yaptım ona bakıyordum. Okay. Tamam. Süper, teşekkür ederim. And we have a lot of questions. Jean. Okay, good. Yeah. And the other question. Okay. I am looking for. Okay. Jean Adrienne'in 2002'de duyduğu ses, Jean Adrienne 2002'de duyduğu sesi hala duyuyor mu? Kendi yeni bilgiler geliyor mu? Bir de kaç yıl sürmüş protokollerin kendine iletilmesi? They want me to first say the questions in Turkish. Sure. Andy asked, the voice you heard on 2002, are you still hearing that voice? And, absolutely. Okay. Evet, o sesi hala duymaya devam ediyormuş. Do you receive still new information? Yes. In fact, 2 weeks ago, I received information about my relationship with Turkey. Wow. Can you share with us? Yes. Yeah. You want to tell them what I just said and then I'll tell you the rest of it? Okay. Cin dedi ki evet hala kanallık kendisine bilgiler gelmeye devam ediyormuş. Hatta 2 hafta önce Türkiye ile ilgili bir bilgi verilmiş ona. Ben de bizimle paylaşır mısın dedim. Tabii ki dedi. And
So I've often wondered personally, of all the countries in the world, why this work has taken off so strongly in Turkey. And I didn't know. Cin hani dünyada pek çok ülkede sistem uygulanıyor. Fakat en güçlü ve hızlı bir şekilde Türkiye'de bu sistem büyüdü. Bunun neden olduğunu merak etmiş Cin. And so what I was told 2 weeks ago is that InnerSpeak and this clearing system was just a tool to get me engaged with people in Turkey. Can you repeat? Yeah, that InnerSpeak and Adrienne's clearing system was simply a tool to get me engaged with the people of Turkey. Bu sistem Cin'in Türkiye'deki insanlarla bağlantı kurabilmesi için Cin'e verilmiş. Bu bilgi gelmiş. And that my true mission and purpose for my life is to be a model of love, especially for the people of Turkey. Ve Cin'in yaşam amaçlarından biri, hani gerçek olarak yaşam amaçlarından biri Türkiye'ye gerçek sevgi konusunda model olmakmış. It's not something that we can teach. You can't teach somebody how to be love, but I can be that. I can hold that energy and model that energy, and that's my job. Ve Cin dedi ki hani kimseye nasıl seveceğini öğretemeyiz. Sevginin kendisi olarak hani ben model, ilham oluyorum. And so there's a writing that's very popular in the United States, and I think that it's come to Turkey as well. It's called A Course in Miracles. Have you heard of that? No. Yeah, we have in Turkey that system. Yeah, okay. So in A Course in Miracles, it says love brings up everything unlike itself for the purpose of healing and release. Mucizeler Kursu diye bir çalışma var biliyorsunuz. Orada da Cin hani sevgi her şeyi iyileştirir diye bir bilgi yer alıyor dedi. So what I've realized is that a lot of stuff has come up for me personally in Turkey this year, like my website not working to take payments and people being upset about teacher recertification and things like that. Ve hani bunlar açığa çıktıktan sonra canlar Türkiye ile ilgili Cin bayağı bir problemler yaşamaya başladı. Özellikle de web sitesiyle ilgili. İşte ödemeleri alamadı. İşte bazı arkadaşlarımız sertifikalarını alamadılar ya da eğitmenlik eğitimine katılamadılar. And in the first few weeks of all of this, that like the end of January, I was pulled into the drama and I found myself getting angry and wanting to push back and engage and argue. Ve hani bu durum böyle olunca o kadar yoğun bir şekilde olduk ki hani biz de içinde olduğumuz için şahit olduk. Öyle bir hani orada sıkışma ve blokajlar oldu ki Cin bayağı bir üzülmüş ve hani orada alanı sıkışmış bu konuyla ilgili. And then I realized that all of this was happening to support me in mastering a life lesson around patience. Ve sonra fark etmiş ki bu yaşananlar onun için aslında sabırlı olması gerektiğine dair yaşam dersleriymiş. So some of the changes that I have done in the last few months actually should have been done many years ago, but I didn't realize it. So this has all been for the better. Ve hani bu süreçteki deneyimini aslında daha önce hani bu dersleri almış olmasını gerektiğini fakat hani bu olaylar olana kadar bunu fark etmediğini söyledi. For example, I have found a much better credit card processing system. Ve bu vesileyle çok daha iyi işleyen bir kredi kartı yöntemi bulmuş. And once it's actually working, I think everyone is going to find that it works better for them as well as for me. Ve herkes hani bu sistemin hem onlar için hem benim için
daha iyi çalıştığını deneyimleyecekler. And so I'm creating a page on my website that's entirely in Turkish. Ve şu anda web sitesine bir sayfa hazırlıyor. Tamamen Türkçe olacak. And I should have done that years ago. Ve bunu yıllar önce aslında yapmam gerekirdi diyor. And so I'm learning to be more patient and to speak with everyone from my heart in love rather than arguing and going into judgment. Ve hani ben de bu süreçte hem sabırlı olmayı öğreniyorum hem de yargıya girmek ya da kavga etmek yerine kalbimden herkese sevgiyle konuşmayı deneyimliyorum, öğreniyorum dedi. And I'm being guided to become more engaged and to actually do more stuff on Facebook and Instagram and other places just to get information into people's hands at no charge. Ve hani bu süreçte ben de sosyal medyada herhangi bir ücret almadan daha çok kişiyle bağlantıda olmayı ve onlardan bilgi edinmeyi deneyimliyorum. And also my cat loves your energy. He is all around, you know, usually he likes to be himself, but he is all around me. Bu arada kedim de Jean'in enerjisini çok sevdi. Normalde tek başına takılmayı sever. Deminden beri sürekli etrafımda dolanıyor. Merhaba kedi. Merhaba kedi. Say hi kedi. Hi Jean. Oh, wow. Oh, çok güzel. Yes, he's so cute. Oh, is he just a kitten? Sorry? Is he young? Yeah, he's young, only 5 months. Wow, he's beautiful. Yeah, he is. He brought me a huge love. I am so appreciate for him. Yeah. Çok tatlı dedi. Ben de bana gerçekten çok büyük bir sevgi getirdi dedim Jean'e. And so, Okay, can I go to another question? Or? Yes, please. Okay. And Nurgül, I guess her name is Nurgül, asking when will be the next second level training? So I'm going to announce it in the middle of April. Nisan ayının ortasında anons edecekmiş, haber verecekmiş Jean. And okay, Özgül is asking why only you give the second level? Just she's curious. Yeah, and that is because number one, my guide said only me. Number two, there's so much in-depth information in the second level that somebody could study that book for years and not get it all. And I've been at this for 20 years now. So I don't really think that somebody can learn this and start actually teaching the second level. Maybe it would take 5 years and they could do it, but not just overnight. So that's why. Okay. Cin dedi ki birincisi ikinci eğitimin sadece onun vermesi gerektiği söylenmiş. İkinci sebep de hani verebilecek olsa da bütün bu bilgilere hani bunu 20 yıldır Cin Adrienne yapıyor ve bu deneyime sahip. İkinci aşamada çok fazla ve çok derin bilgiler var. Hani ben bu yetkiyi verebilecek olsam dahi bu kısa sürede hani bir gecede öğrenilecek bilgiler değil. Kişinin en az 5 sene çok ciddi bir şekilde bu bilgileri öğretebilmesi için çalışması gerekiyor. Bu nedenle sadece ben veriyorum dedi. And I've been doing this for 20 years and I still don't completely understand every line on every page, but I've got a pretty good grasp of it. Ve hani ben 20 yıldır hani bu sistemi öğretiyorum. Bununla birlikte hala daha benim bile hani orada ne olduğunu algılayamadım. Satırlar olabiliyor. Fakat hani genel olarak ne işe yaradığını fark edebiliyorum dedi. Thank you, Jean. And Hacer is asking, Hacer Hanım karar veremediğimiz bir konu var ya da yapsam mı yapmasam mı diye bilemediğimiz bir durum olduğunda bu sistem bize nasıl yardımcı olur? Hacer is asking the situation like
she cannot decide, whatever she do, she cannot decide. So can this clearing system may help about this subject? Okay, so back up. What is it that she doesn't get clarity on? I didn't understand that. Any subject. Oh, she any subject. Do, or she couldn't do, I don't know in English that word. Kararsız kelimesinin İngilizcesini bilen var mı canlar? Bilen varsa yazarsa sevinirim. Okay, so she has a hard time making decisions. Is that? Yeah, basically? Exactly. Okay, absolutely. In fact, one of the things that many people come to me for to receive a clearing is on getting greater clarity on making healthy decisions and healthy choices. So yes, it works very well for that. Evet, kararsızlık için çok güçlü bir şekilde işe yarıyor dedi Hacer. Pek çok insan bu konuyla ilgili seans almış Cin'den. Hani net bir şekilde kararlar verebilmek için ve hepsine de çok işe yaradı dedi. And there is another question. Kas sesine zaman zaman zihne düşüyorum. Oldu mu olmadı mı gibilerinden. Seans tekrar etmeli mi bu durumda? Özellikle ikinci seviyeden seans yaparken çok oluyor. Yasemin is asking, but this will be in YouTube, in public, so if you would like to answer or no. She is asking, when she do the muscle test, sometimes she's going to mind if it's right or wrong, especially when she do the session with the second level. Mm-hmm. So in other words, I think what you're asking me is she hearing the answers before she does this? Is that what you're asking? I ask her if she's asking that. Yasemin, şunu mu soruyorsun? Kas testiyle bakmadan önce hangi satır olduğu bilgisi mi geliyor sana? Buna bir cevap verebilirsen. Sesimi açtım ama hayır, böyle bir bilgi gelmiyor. Satırları alırken durduğum satırda bir an düşünüyorum, eğer zihindeysem doğru mu değil mi, bir sonraki satır mıydı, bir önceki miydi diye böyle bir zihinde gidip geliyorum. Her question is, after she finds the line, she's thinking that was it the previous one or the other one, or am I on the right line? Okay, so that's because she's doubting herself and she just needs to go with what she gets. And if it's not the right one, then the next time she goes back to the files and checks, she'll be taken to put the correct one. So the system will always work. Always work, yeah. Yasemin Hanım dedi ki böyle çok güzel bir soruydu. Bu durumu yaşayan arkadaşlarımız olabilir. Teşekkür ederim sorunuz için. Cin dedi ki hiç şüphe duymasın. Hani direkt o anda hangi satır aklında kaldıysa onu okusun. Eğer yanlış satırı hatırlamış olsa bile bir dahaki dosyayı sorduğunda o asıl çıkan satırı tekrar çıkartır. Sistem bu şekilde çok kendi içinde doğru çalışıyor dedi. O yüzden yanlış da olsa önemli değil. Doğrusuna bir dahakinde sizi götürecek. Okay. Wow. I think 1 hour will be not enough. Already we had half an hour because there's a lot of questions. Well, we can go over just a little bit. I have another appointment at 2:30, but we can go over a little bit. It's okay. Okay. Amazing. Ödeme yöntemi Güneş Hanım bir hafta sonra falan düzelecek. Onun bilgisini az önce verdi. Okay. Dilek says whenever she takes a session from the practitioner, she's sleeping. She falls asleep and she doesn't hear the files. Okay, so I imagine that she does some of her best processing in the dream state, and that's okay. Dedi ki hani o rüya aleminde çok daha o prosesi çok daha iyi alıyordur. Rüya aleminde daha çok bu proses işliyordur. O yüzden sıkıntı değil dedi. And I relate to that
because I do my best work in the unconscious. I process in the unconscious. And I've been studying the works of an author by the name of Paul Selig now for about 4 or 5 years. About 5 years. And I'll read sometimes only a couple of sentences out of his book, and I have to go to bed and go to sleep to process it. And then I can come back and read some more. Sometimes it's a couple of pages. Maybe it's even a whole chapter, but it literally puts me to sleep. And then when I come back and I wake up, I have an understanding of what it was I read, and then I can read more. Amazing. Jean'in bir 4-5 senedir çalıştığı, şu an ismini hatırlamıyorum, bir sistem varmış. Onun kitaplarını okurken 2-3 satır okuyup o da uykuya dalıyormuş. O da hani uykuda bu prosesi gerçekleştiriyormuş. Seninki de öyle bir şey. Bu arada ben de öyleyim Dilekçim. Uykuda çok daha güzel öğrenirim ve aldığım eğitimlerde de eğer izin varsa genelde uyumayı seçerim. So I just put in the chat room. I'm not sure if these works are in Turkish or not. I think they've been translated into many languages. This first book, I Am the Word. Yeah. This is life-changing stuff. Wow, thank you. Yeah. O okuduğu kitabı üzerine çalıştı 4-5 senedir. Okuduğu kitabı bize yazacak. And someone is asking the question about the files. May I ask you or? Sure, yeah. Okay. Semra Hanım birinci seviyede olan 4'e 8 anne veya çocuğun ölümü çıktığında kişinin annesi yaşıyorsa yakınlarına mı bakmak gerekli diye sormuş. Semra is asking on the resource for aid. You know, it says the mother death or the child death. If the mother is living, so can we check if the relatives? Okay, so let me get to that. Let me go to that line so I know exactly what we're talking about here. Okay. Also, when someone asks me a question, I do the same, Jean. Yeah. Okay, so it's the file is resources. Yeah. And what was the line? 4.8. Yeah. Okay. So in my book on resources 4.8, it says inner distracting voices deny one's abilities. Are we talking maybe a different? Maybe it's soul reaction. Hold on. This is no? this might be the previous book, Jean. That file hasn't been changed. So she's asking about something that says, it's 1.8 in setup. Okay. She wrote here 4.8. Okay. Yeah, birth, death of check child or mother. So what you're supposed to check there is to see if the client was the child or the mother of the baby that died. Orada bu müşterinin ölen çocuk mu yoksa çocuğu ölen anne mi olup olmadığını kontrol edin dedi Jean. Bu dosya çıktığında. It has nothing to do with the client's mother at all. This has to do with a baby died at birth. And so we need to know whether the client was the baby or the mother. Okay. Bu hani şu anda danışanın yaşıyor olan annesiyle bunun bir bağlantısı yok. Hani bu herhangi bir yaşamda da olmuş olabilir. Danışan ölen anne miydi ya da ölen çocuk muydu? Ona bakmanız gerekiyor. Dedi. Thank you, Jean. And Yasemin is asking that for the second level, you said for the clearings more information and webinar for that. Is that possible to make it soon? Actually, yes. That's one of the things I'm planning on offering soon. I'm getting ready. I'm leaving tomorrow to go on vacation for a week. And when I come back, I'm going to work up that webinar, and we'll do that. Have a nice vacation. I will. I'm going to the beach. Oh, amazing. Swim for me too, please. I love swimming. I'll post pictures on Facebook. Awesome. Jean dedi ki bir hafta tatile gidecekmiş Yasemin Hanım.
Tatilden döner dönmez hızlı bir şekilde hazırlayıp bizlere sunacakmış. Okay. Nesin is asking why the Mikhail choose you as a channel. Did you I wish I knew. I feel totally unworthy. I don't know why. But that said, I'm sure that I had a contract that I agreed that I would do this before I came in here. Vallahi hani açıkçası ben hiç bilmiyorum, hiç fikrim yok neden beni seçtiklerini. Fakat muhtemelen dünyaya gelmeden önce bu işi ben yaparım diye bir sözleşme yapmışımdır dedi. Okay. Lahore is asking that she took this clearing practitioner, the first level, but you know, when she compares with the Islam, you know, some parts she cannot accept. So what do you think about it? Yeah, so I understand that. And I think the goal was to make this work not be tied to any religious structure at all. However, because it came in through me and through my filters, and my background is Christianity, not Islam, and mostly because of where I was born, you know. So there's still some stuff that reflects my background, but the truth is there's just one God, and you know, and we all talk to the same God. So I would ask that she doesn't let religious concerns get in her way of using the work. Okay. Şimdi Cin Hanım dedi ki hani ben Hristiyan olduğum için, hani benim arka planım da Hristiyan olduğu için, hani benim kanalım aracılığıyla geldiği için hani biraz böyle Hristiyanlıkla ilgili tanımlar olabilir. Hani anne baba tanrı gibi. Bununla birlikte hani bu çalışma dinlerle bağlantılı değil. Hani lütfen Lahore Hanım hani bunu dinlerle bağlantılı kılıp hani bu çalışmadan katkı alma yolunda hani size engellemesine izin vermeyin. Çalışmaya devam edin. Sonuçta hani dinler farklı olsa da hepimizin inandığı tek bir yaradan var dedi. And if she's got a specific question, I would be happy to address something more specific than that. Eğer hani daha böyle spesifik bir sorunuz varsa seve seve cevaplarım dedi. And also I would like to give information about the pray part. About About the pray part. I would like to give Lahore information what we talked about the teachers meeting. Shall I? Oh, okay. Yeah. Lahore Hanım mesela hani anne baba tanrı demek size uygun gelmiyorsa hani bu dualar bizim yaptığımız dualar, orada hani Allah'ım, Yaradan vesaire hani size hafifleyecek şekilde de duanızı kendiniz düzenleyerek edebilirsiniz. Birebir aynı olması gerekmiyor ettiğiniz duanın. Hani bu bilgiyi de size vereyim. And also I received questions about, for example, you know, some people in Islam, they think there is no past lives. This is lie. And some people say there is yes. Mm-hmm. So maybe also this can make confusion about it. And when people ask me this, I tell them, we cannot say there is no past lives, and we cannot say there's certainly past lives. Right. So it's on the, you know, it's on the field. We can pick the information from the field. So just read the line and then move. Yeah, I give information like that. Yeah, exactly. And here's the thing: there's no mention of past life in the Christian religion either. They don't believe in past life, okay? And so in the beginning, when I first received this, I didn't understand it. I didn't get it. And so maybe the first 2 years of sessions that I did on myself, past life never came up. It would always come up as an ancestor.
So I cleared ancestor after ancestor after ancestor for until one day I would see past life stuff come up with my clients, and eventually I began to think, well, there's something here because it's coming up for these people. It just never comes up for me. So I opened myself to a larger belief system, and I allowed that maybe there is such a thing. Yeah. Şimdi ben de arkadaşlar hani eğitmen olarak şu soruyu sık sık alıyorum. Hani işte dinimizde de hani kimi otoriteler diyor ki geçmiş yaşam yok. İşte kitabımızda olmadığı yazıyor. Kimi otoriteler de diyor ki hayır bu Kur'an'da yazıyor ve geçmiş yaşam var. Hani bu alanda da netlik yok. Bu durumda ben şunu söylüyorum dedim. Hani geçmiş yaşam var da diyebiliriz. Hani yok da diyebiliriz. Hani her ikisi de mümkün. Eğer yoksa da sonuçta kozmik alandan bu bilgileri alabiliyoruz. O yüzden hani sadece satır okuyun ve geçin, oraya takılmayın diye öneriyorum dedim. Cin de dedik ki hani Hristiyanlıkta da geçmiş yaşam diye bir şey yok. Ben kendime seanslar yaparken hep atalar çıkıyordu. Ancestors means atalar. Similar word in Turkish. Hep atalar çıkıyordu bana sürekli. Daha sonra gelen danışanlarda karşıma sık sık geçmiş yaşamlar çıkmaya başlayınca hani burada bir doğruluk payı olabilir. Burada daha hani burada bir gerçeklik payı olabilir diyerek kendi inanç sistemimi biraz daha genişletmeyi ve hani bunu alıp kabul etmeyi seçtim dedi. Thank you. Okay. So, and I'm going to get really radical now, okay? Yeah. There really is no such thing as past lives. Because guess what? There's no such thing as time. Everything is happening right now in a different dimension, in a different reality. So it's all right now. Okay, burn our brains, Jean. Thank you. Yeah. Jean dedi ki ben burada biraz daha radikal olacağım dedi. Evet dedi. Evet Easy dedi. for you to say. Evet dedi, geçmiş yaşam diye bir şey yok. Çünkü hani geçmişte, şimdi de, gelecekte paralel bir şekilde aynı anda oluyor. Çünkü aslında zaman diye de bir şey yok dedi. Ben de bizim beyinlerimizi mi yakmak istiyorsun Jean dedi. Hani ben de bu şekilde inanıyorum. Her şeyi şimdi şu anda yaşıyoruz. O yüzden aslında her şey şimdi şu anda oluyorsa geçmiş yaşam var diyebilir miyiz? Diyemeyiz çünkü şimdi de gerçekleşiyor hepsi. I wonder if hang on. There's more to that. So here's the deal. So the client's higher self will always present the situation in the way that the ego of the client can deal with it. Okay. Bu arada şöyle bir önemli bilgi sizinle paylaşmak istiyor Cin. Dosyaları danışanlarınızla çalışırken şunu her zaman hatırlayın ki danışanın egosunun alıp kabul edebileceği bilgiler çıkar. Danışanın alıp kabul edemeyeceği hiçbir bilgi çıkmaz. Okay. And now yüksek benliği buna izin vermez dedi. So the time is moving. What else is possible to answer all questions? But can we do a session? Yes, absolutely. And then if we have time, we continue. Yeah, for sure. Dedim ki hani bütün soruları cevaplamayı çok isterim. Ama hani önce bir seans yapalım. Sonra kalan zamanda artık ne kadar zaman kalacaksa sorularımızı cevaplayalım. Okay. So do we just want to surrender and ask Spirit what's appropriate, or do you have a specific thing you want to work on? Yeah, we just ask the Spirit. Okay. All right. So just take a moment. Konuya mı çalışalım dedi yoksa ruhumuza mı soralım dedi. Ben de hani ruhlarımıza soralım. Hangi konu bize katkı olursa o çıksın. So just surrender to Creator God and ask for help in looking at what we need to look at today for our highest and best good and the highest and best good of all that is. Mother, Father God, I lift up to you this wonderful group of people. I ask that we be taken to the source of anything and everything that is holding us back on our pathway to ascension.
I ask that we be allowed to clear all obstacles for the highest and best good of each one of us and the highest and best good of all that is. Thy will, not my will, be done. Thank you. Okay, tap, tap, tap. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Okay. Okay, the first file is misperception, page 3, quadrant 2, number 9. Page 329. What do you mean, page 3? Page 3 of the keys. Page 3, okay. Sorry. Quadrant 2, number 9, misperception. So you see my brain is burned. Page 3, quarter 2, number 9. Okay. Yanlış algı dosyası çıktı. Konu Okay. ne çalışıyoruz Duru Hanım? Efendim? Ne çalışıyoruz şu anda konu olarak? Hani neyi seçti acaba yüksek benliği? Merak ettim. What is the subject for this session? Surrender and ask for help. Sadece hani bize ne katkı olacaksa o dosyalar çıksın diye, yani genel olarak niyet etmiş. Okay, thank you very much. Okay, so and the statement in misperceptions is quadrant 3, number 8. I always get blamed. Wow, ben her zaman suçlanırım dosyası çıktı. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Okay. Okay, page 4 of the keys, quadrant 2, number 8. And that would be 42 you said, yeah? 428. And that would be mistreatment. Mr. Okay. Quadrant 1, number 7. And it creates sadness. Bu üzgünlük yaratıyor dosyası. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Page 2 of the keys, quadrant 1, or quadrant, wait a minute. I need to catch your speed. Yeah, page 2, quadrant 1, number 4, unbalanced feminine. Dengelenmemiş dişil dosyası. So this means our feminine receiving aspect is being overwhelmed by the masculine. Yang veçesi tarafından güçsüz bırakılmış. Quadrant 1, number 8. Yin veçesi yaratmaya çalıştığını besleyip büyütememekte. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Okay. Page 1 of the keys, quadrant 2, number 1. Data bank. Veri bankası çıktı. And it's quadrant 3, number 9. Saklanmış bir özveri, eylem istenmeyen bir gerçeklik yaratmakta. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. So I'm going to the file compromise. Compromise. Mm-hmm. And in that file, it's quadrant 1, number 7, and it says infectious feelings of being ignored or devalued. And in this case, it's devalued. Okay. I am trying to find the file. You said Compromise? Can you give me the file page? Yeah, hold on. Let me find it in the... Sorry, I don't know this in Turkish.
So it's in the keys, it's on page 3 of the keys, quadrant 1, number 5. Number 5, okay. Okay. Özveri dosyası canlar. So what was the file? It's 1.7, infectious feelings of being ignored or devalued. And in this case, it's devalued, feeling devalued. Göz ardı edilmiş olmak, olunmak, değersiz görmek şeklinde bulaşıcı duygular. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Okay, so now it's sending me to source. Okay. I'm so curious. Oh, şimdi kaynağa gidiyoruz. Source is body deva. Wow, beden devası. Tap, tap, tap. So let's go to the... Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Let's go to the file body and see what this is all about. Ve şimdi beden dosyasına gidiyoruz. Bakalım olan neymiş. And it's quadrant 1, number 6. Makes the body sick. Bedeni hasta ediyor. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Okay, so let's go to setup. Şimdi aramaya gidiyoruz. Okay, it's quadrant 1, number 5, and it's creative abundance, suppression of creative abundance. Page 4? Setup. Yeah, setup. Oh, yeah. And it's 1.5. Suppression of creative. So which one? Financial? Creative. Yaratımsal bolluğun kesilmesi. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Olgu bu. The next setup is quadrant 2, number 1, financial cruelty. İkinci şeyde finansal bolluğun kesilmesi. Tap, İkinci tap, çıkan olgu. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Quadrant 4, number 7, illness as revenge. İntikam amaçlı hastalık. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. That's all it wants to say about the setup. So let's look at soul reaction. Ruh tepkisine geçtik. Quadrant 1, number 7. Olgu kötü muameleye. So which one? 1.7, mistreatment or self-abuse has come from the setup. Kişinin kendini aşağılamasına yol açtı. Ruhun tepkisi bu. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Okay, so before we clear this, I know what we're working on. Do you get this? It's COVID. Yeah, exactly. Yani hani farkında mısınız? Hani COVID'i yaşıyoruz dedi. And so our body is feeling ignored and devalued, feeling like we're blaming the body, makes the body very sad. And so in order to deal with that, the body creates illness, manifests illness, but it's basically not so much as revenge, but it's to get our attention. Ve hani farkındaysanız bu COVID'le beraber hani evlere kapandık vesaire, bedenlerimiz pek çok sıkıntı yaşıyor. Kendini değersiz hissediyor, yetersiz hissediyor ve hani bu COVID de aslında hani bir intikam olarak değil, bedenimize yaptığımız şeylere dikkatimizi çekmek için çıkmış olabilir açığa. And so what all this has done is it has suppressed our ability to create in our life. When we try to create, it gets squashed because we get shut up in our houses or whatever. It's caused major financial cruelty. People have lost their jobs, you know. All of this makes sense. So it's time for us to clear this so that this can go away. Yeah. Ve hani durum böyle olunca da pek çok kişi evlerine kapandı ve finansal sıkıntılar yaşamaya başladı. Şimdi bunu temizlememizin zamanı. Okay, tap, tap, tap. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. All right, so let's clear it. Yay. Page 3 of clearings, quadrant 1, number 7. Okay. So I read it. Yeah. Yaradan'dan
ellerinizin çevresindeki kelepçeleri çözüp sizi özgür bırakmasını dileyin. Wow. Yeah. Oh. And tap, tap, tap. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Okay, the next clearing is page 4 of clearings, quadrant 4, number 8. Okay. Yaradandan, is it on the field or on the body? Which Both. one? It's both. Both. Yaradandan alanlarınızdaki ve bedenlerinizdeki ağızları kaldırmasını talep edin. Neyi Duru Hanım, anlamadım ben. Alanlarınızdaki ve bedenlerinizdeki ağızları kaldırmasını talep edin. There are a lot of them. Yeah, exactly. Hala işlem devam ediyor. Okay, tap, tap, tap. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Okay, page 5 of clearings, quadrant 1, number 8. Okay. Kaynakla bağlantı kurun ve eylemlerin sonuçlarıyla yüzleşebilmesi için ona destek olun. Kaynak neydi? Bedenlerdi. So they will contact with the bodies. Yeah, with their body, and get their body to look at the consequences of this choice of making people sick, choosing illness as a way to teach or to get even or whatever. Bedenlerinize bağlantı kurun ve bu hastalığın yarattığı sonuçlarla yüzleşebilmesi için bedeninize destek olun. Tap, tap, tap. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. So, you know, your body is like the inner child. Bedenlerimiz aslında iç çocuk gibidir. And many times little children can throw a temper tantrum or to do something destructive, not realizing the consequences of what they've done. They don't think about it ahead of time. And that's what happened with the body here. The body didn't think this thing through properly. Bazen çocuklar rahatsız edici ya da hani tehlikeli şeyler yapabilirler ve sonuçlarını hesap edemezler. Hani o yaptıklarının ne yaratacağını. Bedenimiz de aynı çocuklar gibidir. Hani bir şeyler yapabilir, yaratabilir ve sonuçlarını hesap edemez. Okay. Okay, page 1, quadrant 2, number 2. Okay. Okay. Beden için tuttuğunuz tüm sorumlulukları geri gönderin. So it says also tell the body diva do the same thing. Yeah, so the body deva is holding responsibility for other body devas and for the soul rider. And the body deva needs to give all those responsibilities back where they belong. And she needs to only be taking responsibility for herself. Okay. Bedeninizin başka bedenlerden aldığı, hani kaynak bedenimiz çıkmıştı ya, başka bedenlerden aldığı sorumlulukları aldıkları kişilere geri göndermesini söyleyin. Aynı şeyi siz yapın ve takımlarınız da yapsın. Takım arkadaşlarınız da yapsın.
Tap, tap, tap. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Okay, page 5, quadrant 4, number 8. This is the forgiveness thing. Tamam. İlgili olan herkesi, bu konuyla ilgili olan herkesi bağışlayın. So the body needs to forgive all the other souls and bodies that it felt were blocking it. It needs to ask everybody to forgive the body. Body needs to forgive the body. Okay. Lütfen hepiniz arkadaşlar bedeninizi affedin ve bedeninizin o hani kimden hangi problemi aldıysa bu COVID'e neden olan hangi bedenlere öfkeliyse onları bedeninize de o bedenleri ve ruhları bağışlamasını söyleyin. Tap, tap, tap. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Wow. So peaceful energy. I know, I know. Yeah. Çok huzurlu bir enerji açığa çıktı. Huzur veren. Okay, so it's page 1 of clearings, quadrant 1, number 4. Arkadaşlar yüksek benliklerinizi sorunu tutmakta olan eski ızgaraları, manyetikleri ve enerjetik lifleri enerjetik olarak saptamaya davet edin. Salıverin ve yerlerine olumlu ve destekleyici olanları getirmesini talep edin. And tap, tap, tap. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Wow, so many clearings. Okay, page 5 of clearings, quadrant 3, number 8. Okay. So what this is our contract with COVID as a way to get respect for the body is now complete. So let's just ask the body to remove all of that energy away, and so that we can now move into health. Okay. COVID'le yapmış olduğumuz kontrat tamamlanmıştır. Lütfen bedeninize bu COVID'i yaradan enerji sonsuza dek kaldırmasını talep edin ve tekrar sağlık geri gelsin. Okay. Tap, tap, tap. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Wow, we needed too much clearings. Okay, Amazing. is there another clearing? No. Wow. Do we have resolution? Yes. Okay, we Çözülüm got oldu. it. Okay, is there processing? Yes. Matter of days? No. Matter of weeks? Yes. So processing on this is 3 weeks. 3 hafta sürecek işleme süresi. Tap, tap, tap. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Do we need to work on this anymore? No, it's done. Do we have homework? Nope. Devam seansı yok. Ev ödevi yok. Do we receive blessings? Yes.
Yay. Okay. Yeah, so let's see what the blessings are. Kutsamalar. En sevdiğim bölüm. The first blessing is 1-6. Duyarlılığın yükselmesi. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. The second blessing is 3-7. Esneklik, değişimden rahatsızlık duymama. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. The third blessing is 2-2. Eş zamanlı kış iyi talih. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. This is one of my favorite. There's one more. The final blessing is 4-7. Kimliğin bağımsızlığı, ne olmak istersen onu ol. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. And it's gratitude that owns every clearing. So just take a moment and give thanks to Creator God, your angels, your teachers, your guides. Her arındırmaya gerçekleşen teşekkürdür. Bu yüzden gözlerinizi kapatın lütfen ve tüm rehberlere, meleklere teşekkür edin. Give thanks to your higher self, to your body deva, body deva's higher self, your team, and body deva's team. Ve lütfen yüksek benliğinize, bedeninizin yüksek benliğine, takımlarınıza ve beden devanızın takımlarına teşekkürlerinizi sunun. And ask that you be filled with pure love and pure light in every cell of your body and in your energetic fields as well. Completely fill yourself up. Ve şimdi içinize sevginin dolmasına izin verin ve bu sevginin ilahi hattınızı, beden devanızın ilahi hattını, tüm çakralarınızı ve tüm hücrelerinizi doldurmasına, onları dengelemesine, merkezlemesine ve hizalamasına izin verin. And take a deep breath in. Ve derin nefes alın. Exhale it out through your heart in gratitude. Ve teşekkürü kalbinizden şükran duyarak verin. And I ask that all of our reference points and grids are updated. Dünyadaki tüm algılama ve algılama yollarımızın güncellenmesini diliyorum. I ask for a balancing and a stabilization of our fields and all systems, levels, and components of our being. Varlığınızın tüm sistemlerinin, düzeylerinin ve bileşenlerinin dengelenmesi ve stabilize edilmelerini diliyorum. And I ask that we're all wrapped in sheets of rainbow light, gently sealing this work in to whatever degree is appropriate for our spiritual evolutionary state. So be it, and so it is. Ve sizin gökkuşağı ışığı tabakalarına sarmalarak bu çalışmanın ruhsal evrimsel durumunuz için hangi derecede olması uygunsa o derecede nazik çözümsenmesini diliyorum. Öyle olsun ve öyledir. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. And it is done. Wow, thank you so much Jean. Ve seansımız bitti. Muhteşemdi değil mi arkadaşlar? And I think we should all look and see, won't it be amazing if COVID just leaves? Wow. Ve hani gerçekten şu an böyle Covid ortadan bir anda yok olsa ne kadar muhteşem olur değil mi arkadaşlar? Then I can come back to Turkey. Yes. Ve böylelikle ben Türkiye'ye gelebilirim. Yeah. So would you like to continue with questions? Or? Yeah, we've got a few more minutes. So sure, if there's some more questions, we can answer them. Okay. Elif is asking that sometimes, you know, she's asking, is there any files? She receives no. And then it's when she asks again, it says yes. So what is this? She's asking. Okay. So sometimes, well, let me back up. The system has a plan all of its own. Sistemin kendine ait bir planı var. And sometimes it doesn't start off with files. Ve yani bazen dosyalarla başlamaz. I mean, I've had a system start and go straight and get a blessing. Hani bazen direkt kutsamalardan başlamamı söyleyebiliyor. So, you know, tap, tap, tap and go back to the grid. Just always follow the protocol. No matter where it takes you, what it does, follow the protocol. Ve sizi nereye götürse götürsün hep protokolü takip edin. So you mean, for example, it took us
directly to the resource, and then we go to the next file, or we ask again, is there you go back to the grid and ask, is there another file I'm supposed to look at? Okay. Mesela diyelim size ilk kaynağı götürdü. İlk başladığınız zaman seansa. Kaynağa bakın. Ondan sonra anahtar dosya var mı diye sorun dedi. Hani hep protokolün başına dönün dedi. Okay. And Ebru is asking, when she does a session to herself, she has a shaking on her body. Is this okay? Is this normal? As long as it goes away at the end of the session, yeah. Eğer hani arınma oluyorsa ve hani bu seanstan sonra bu titreme bitiyorsa hiçbir sıkıntı yok. Everybody processes energy differently. I yawn the whole time I'm working on myself. I'm yawning. Herkes hani bu işleme sürecini farklı şekilde deneyimler. Mesela Cin de hep esnermiş. Okay, thank you. Some people belch. Some people? Burp. Oh, okay. Hani bazı kişilerde geğirirler dedi. So, yeah. Okay, Shema is asking, she doesn't trust her muscle test. So that's why, she couldn't do the sessions. And can you give her any tricks for that? There's not any trick for it. Here's the deal. You have to learn to trust yourself. That's not something that I can teach or that Duru can teach or anybody can teach you. It's just a matter of learning to trust yourself. So get somebody to help you do a session on why you don't trust yourself. Okay. Burada hani bunu ben size öğretemem. Kendinize güvenmeyi Duru da öğretemez. Bu kendinize güvenmekle ilgili bir durum. Bu konuyla ilgili size katkı olabilecek birinden hani neden kendime güvenmiyorum, neden bu kas testi konusunda geriliyorum, bu konuda bir seans alın diye önerdi Şeyma Hanım. Now, one thing I will say about that is when you muscle test, whatever you get, go with it. Don't ask again. Wait a minute, was that right? Let me try it again. No, don't go there, because then your ego, ego will get involved and it will really start messing with your head. Okay. Burning your brain. Sadece bir kere sorun, doğru buldum mu, doğru oldu mu, olmadı mı diye test etmeyin. O zaman teslimiyetten çıkıp zihne gidersiniz diyor. Semra Hanım, sizin hani sorunuzu cevapladık önceden, görmeden önce. Yasemin says, for the level 1, the new resource book, I use it at this level 2. Is this okay or no? Okay, I'm not sure what she's asking. Okay, maybe. Okay. Yasemin Hanım, bunu bana atar mısınız? Mail olarak soralım. Ben de İngilizce yanlış çevirmiş olabilirim ya da eksik. Okay, we will ask you by mail. Okay, yeah, because here's the deal. When you get level 2, you put your level 1 book away. Okay. You don't need that anymore, except for when you teach. İkinci seviye kitabının ikinci seviye aldığınız zaman birinci seviye kitabını bir kenara koyun ve sadece ikinci seviyede ne varsa onu kullanın diye önerdici. Yeah, this is the answer. Okay. And Mucize Hajar is asking, the file is, let me tell you which one. Let me find. It's keys 4, quarter 1, and 4. 414. Denial. Yeah, denial. Okay, and what is her question? She is asking,
She all the times receive 4-3 at the denial files. Mm-hmm. And she's receiving each session this file. Interesting. Yeah, okay. She's asking interesting, and what is this? She says there's every time when she sees this, she doesn't know what is it, but it takes her to the rabbit hole. Yeah. Okay. So my question to her is, does she believe in past lives and reincarnation, or does she not? Is this a religious belief that she doesn't have? Diyor ki geçmiş yaşamlara inanıyor mu Hacer'cim, yoksa inanmıyor mu diye soruyor. Sesini açıp cevap verebilirsen, çünkü aşağıya doğru gidiyorum ya, 54 mesaj var. Geri dönmem zor olur. Merhabalar hocam. Merhabalar. Hocam, iç benliğim inanmıyor, bir tarafım da evet diyor. Okay. Her inside doesn't believe, but her one side believes. Okay. Yeah. So this, when it's trying to show her that there's a disconnect between her inner world and her outer world, and she's denying something that maybe she should consider. Burada hani senin iç dünyayla dış dünyanın arasında bir tezatlık olduğunu, bir şeyleri yatsıdığını fark etmen için tekrar bu çıkıyor olabilir dedi. Again, it doesn't mean that either one is right or wrong. Hani bu bir diğerinden daha iyi ya da kötü olduğunu göstermez. But the inability to examine the possibility is apparently holding her back. Ve hani burada senin deneyimleyebileceğin olasılıkları sen arkanda saklıyorsun bir şeyleri yatsıdığın zaman. Okay. Yani al, kabul et. Yeah. Okay. Okay. Çok teşekkür ederim. Okay. So the Gülsüm is asking, Gülsüm Hanım, ben sorunuzu çok anlayamadım. Ne demek istediğinizi. Onu yazabilirsiniz tekrar. İşleme süresi 3 haftaydı. Okay. Evet, 3 hafta COVID konusunda çalışmayacaksınız. I am looking, is there? Okay. Yok Semra Hanım, o bazı nedenlerden dolayı mümkün değil. Aplikasyon şeklinde oluşturmak. Onu sormama gerek yok. Okay, that's the questions. Okay, good. Wonderful. Well, this has been amazing, and I'm just so honored that you let me come and be on your show and speak to your people. Yeah, anytime. I appreciate it. I am so grateful that you choose to be here with us. We can do this, sometimes. I love to do it. Oh, There's absolutely. a lot of questions. Yeah, and I love each and every one of you. My heart connects with all of you. Cin hani bunu talep ettiğimiz için hepimize çok teşekkür etti ve hani ben de burada sizi görerek hepinizle kalpten bağlantı kurabildim dedi. Ben de dedim hani sorularımız çok oluyor. Ara ara yapalım bunu dedim. Bunun için neler mümkün? And Tülin is asking that when she does a spiritual dosing, does it have to be one session again, like clearing system? No. Spiritüel dosing yapabilirsiniz istediğiniz kadar. Yeah, I really don't have any rules around that. But the clearing system has a built-in set of checks and balances, and dowsing doesn't. GMT'nin arama sisteminin bir hani bedenlenmesi, entegre olması için belli bir süre gerekiyor, ama spiritüel dosing'de hani böyle bir süreç yok, o yüzden yapabilirsiniz dedi. And Hajar wants to be a teacher as soon as possible, but she took about 1 month ago the training. She is asking why we have to wait 6 months. Shall it be shorter?
No, because it takes you at least 6 months to really get familiar with the process and to understand it fully. You've got to practice, practice, practice. This is not a magic bullet. Hani bu sistemi algılayabilmeniz ve içselleştirebilmeniz tabii bu seans yaparsanız oluyor arkadaşlar. Seans yapmazsanız bir sene de geçse algılayamıyoruz. Sık sık seans yaparak hani bu sistemi ve bu prosesi nasıl işliyor algılayabilmeniz en az 6 ay sürüyor içselleştirebilmeniz. O yüzden daha önce olmuyor dedi. Okay, the questions is like that. Okay. Well, thank you so much. Thank you so much. And I want to see you again really soon. So much love. So much love. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar burada bizimle olduğunuz için. Yine inşallah bir zaman Cin'le birlikte tekrar oluruz. Thank you, Jin. Okay. Have a nice day and have a nice holiday. Yes, thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.